Hello friends, welcome to our channel. Hello Mastaru. Today in this video, we will discuss about phonetics, right? Yeah. So first of all, let us learn what is phonetics. Okay. So let us define phonetics first. What is phonetics? In simple words, we can tell it is a study of sounds of human speech. Okay. సో తెలుగులో చెప్పాలంటే ఫోనటిక్స్ అంటే ఏంటి? ఫోనటిక్స్ అనగా మానవుల మాటల ధ్వనుల అధ్యయనం అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో మానవుల మాటల అధ్యయనం. సో మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా, సో మన యొక్క మాటల ఈ అధ్యయనాన్ని మనము ఫోనటిక్స్ అంటున్నాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్, సో వాట్ ఆర్ ఫోనీమ్స్ అండ్ హౌ మెనీ ఫోనీమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్? ఇక్కడ ఫోనీమ్స్ అనేటువంటి ఒక పదం ఉందన్నమాట. సో ఈ ఫోనీమ్స్ అనగా ఏంటి? ఫోనీమ్స్ అంటే ఏమిటి? ఈ ఫోనీమ్స్ ఒక ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఎలా ఉంటాయి? సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఈ ఫోనీమ్స్ అనే పదాన్ని ఎలా వాడతాం? ఓకే. సో చూసామంటే మనము ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ ద స్పీచ్ సౌండ్స్ ఆర్ ఫోనీమ్స్. ఓకే. సో స్పీచ్ సౌండ్స్ ఇందాక అన్నట్టు, ఓకే, స్పీచ్ సౌండ్స్ ఏమంటున్నాం మనము? ఫోనీమ్స్ అంటున్నాం. మాటల అధ్యయన శాస్త్రాన్ని మనము ఫోనటిక్స్ అన్నాం అనమాట. ఆ యొక్క స్పీచ్ సౌండ్స్ మనం ఏమంటున్నాము? ఫోనీమ్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఫోనీమ్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనము ఏ ఫోనీమ్ ఇస్ ద మినిమల్ సిగ్నిఫికెంట్ సౌండ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్. ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ యొక్క మినిమల్ సిగ్నిఫికెంట్ యూనిట్ అనమాట. అంటే ఏంటి? ఒక బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ని మనం ఏమంటున్నామండి? ఫోనీమ్స్ అంటున్నాం. ఓకేనా? ఇన్ ఇంగ్లీష్ దెర్ ఆర్ అబౌట్ 44 ఫోనీమ్స్. సో ఇంగ్లీష్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోనీమ్స్? 44 ఫోనీమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఈ ఫోనీమ్స్ 44 ఫోనీమ్స్ నేర్చుకోకుండా ముందు, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి, ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి? ఇంగ్లీష్లో యాజ్ వి స్టడీడ్ ఎర్లియర్, ముందు చెప్పుకున్నాం మనం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో మనకు 26 ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి. అవునా కదా? ఏ టు జెడ్ 26 ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఆల్ఫాబెట్స్ అయితే 26 ఉన్నాయి. కానీ సౌండ్స్ ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి అవి? 44 సౌండ్స్. సో ఈ ఫోనీమ్స్ ని ఆ స్పీచ్ సౌండ్స్ ఫోనీమ్స్ అంటున్నాం కాబట్టి దెర్ ఆర్ 44 ఫోనీమ్స్. ఓకే. ద ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ 44 ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే. అంటే ఇక్కడ చూసామంటే మనము ద నంబర్ ఇట్ మే వ్యారీ స్లైట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద అసెంట్స్ అండ్ డైలెక్ట్స్. అంటే ఏంటి? మన పదాల యొక్క మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఈ మాటల యొక్క ఉచ్చారణ. ఓకే. ఈ యొక్క అసెంట్ ని బట్టి మనకు ఈ ఫోనీమ్స్ 2 టైప్స్ గా డివైడ్ అయినాయి అనమాట. సో యాజ్ వి ఆల్ నో, ఓకే, దెర్ ఆర్ వోవెల్స్ అండ్ కాన్సోనెంట్స్, రైట్? కాన్సోనెంట్స్, వోవెల్స్ అని 2 ఉన్నాయి కదండి ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ లో. అదే విధంగా ఈ యొక్క వోవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ లో? 5 ఉంటాయి. అవునా? ఏఈఐఓయు. ఈ 5 వోవెల్స్, ఓకే, సో 20 వోవెల్ సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకే. అండ్ ద రిమైనింగ్ 24 కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా అండి? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.